பண்ண போறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு செக் பாயிண்ட் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு கிளவுட்ல இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். செக் பாயிண்ட் வந்து கிளவுட்ல இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஓகே தே ஃபார்ம்லி நேம் இட் அஸ் CloudGuard Network Security அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. CGNS. They call it as a CGNS, CloudGuard Network Security. It's delivering that leading computer firewall solution offering advanced and multi-layer security to defend against that emergency threats. Designed to enhance Azure security and CloudGuard providing that unmatched services. இதுல வந்துட்டு என்னென்ன கீ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா அட்வான்ஸ் த்ரெட் ப்ரிவென்ஷன்ஸ் இருக்கு. Advanced threat preventions, it will be sophisticated against protect against sophisticated threats, including zero-day attack, ransomware, malware, industry standard prevention technologies such as firewall, IPS, DLP, VPN. Okay, so all kind of traffic. Okay, so it will be that protect against that threats. Seamless that integration with Azure services. You can integrate with that Azure load balancer. You have to integrate with the Azure Sentinel. We have to integrate with the Azure VLANs. Okay. Sorry, not VLAN, not the virtual LAN. Okay, so the SD-WAN we can call it as SD-WAN. And then automated threat prevention with the 4 playbooks. This kind of things we can do it here. And also it will be providing that a unified management. இது வந்துட்டு யூனிஃபைடு மேனேஜ்மெண்ட்டும் நமக்கு வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணும். யூனிஃபைடு மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா வந்துட்டு சிங்கிள் கண்ட்ரோல் பிளேன் திங். ஓகே, we can deploy to that multiple things. ஓகே, செக் பாயிண்ட பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have to deploy that check point in 2 ways. Okay, so 3 tier of check point is there. So one is that okay, the control plane will be separate. Control plane will be separate. That is called security management. We control that our policy, install the policy to the gateways. And then managing the logs, managing the gateways. Okay, so everything we can do it in that management. Do it in that. Same thing. We have to that security gateway. Security gateway, it will be that controlling the traffic. Okay, our traffic to be inspected in that our places. Okay, so and also that. That is a communication. How it will be communication between management server and gateway is using the communication. Internal, secure internal communication. It will be providing that connectivity. It will establish the connectivity between that management server between management server and the security gateway. So integration with Sentinel. So that is also possible. East-west traffic and north-west traffic protection is also possible. So north-south traffic is usually we can see that north-west traffic இது வந்துட்டு கொஞ்சம் நம்ம தான் வந்துட்டு அதுல வந்துட்டு கொஞ்சம் இதா பண்ணி நம்ம we can do it. நம்ம யூஸ்வலா பாக்குறது usually we have to that north-west traffic is very important. Same like that, okay, east-west traffic as well. East-west traffic is that okay to controlling that our subnet to subnet traffic. Okay, so our internal network to internal network. Okay, internal network to server location. Okay, so this kind of traffic we can secure it against that, protect against that lateral movement and ensure that comprehensive data security. So we can provide that. This kind of things we can do that. இதுல என்னென்ன பிளான்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பிளான்ஸ் வந்துட்டு நிறைய பிளான்ஸ் இருக்கு. ஸோ செக்யூரிட்டி ஃபயர்வால் ஹெல்த் செட் அப்படின்னு ஒன்று. செக்யூரிட்டி ஃபயர்வால் ஹெல்த் செட். ஸோ ஹெல்த் செட் வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு we can deploy the firewall using that health set. So health set it will be providing that fault domains and then update domains in that higher. In case of any fault in that particular VM, the physical VM, the Azure data VM or that physical server having some issue. Okay, they will be providing that another rack of servers. They will be replacing. They will be providing a connectivity that you can establish that. Also update domain in cases okay the particular rack of servers going for that upgrade means okay so your firewall will be part of that upgrade domain. So it will be that time during that upgrade and amid of upgrade it will be that
given to that another rack. Another rack, it will be providing your services to that. Okay, that's the scale set. And also we can provide a high availability method. Checkpoint firewall, checkpoint cloud firewall, high availability method. What is a cloud firewall high availability method? Means we can deploy checkpoint as a two firewall. We can deploy that active and standby model or active model. We can deploy that. Okay, it will be providing that VM level redundancy, high availability. It will be providing that. In case if one firewall is failed, another firewall it will become that. So we can select it using that availability zones or availability scale set. Okay, so we can deploy the firewall in that one zone to another zone. One firewall, active firewall, it is in that zone one. Active passive firewall, it is in the zone two. Means okay, so in case zone one is completely failed in that Azure environment, okay, so it will be that zone two that will be functional. Okay, there is no problem. It will be the functional. So that kind of things will be do that. And the gateway load balancer. What is a gateway load balancer? The gateway load balancer, it will be that seamless. It will be providing the scalability method. Scalability method, it will be to be a secure that. Okay, no need of that any other translations. You can do it on that firewall itself. Okay, so everything is managed by the gateway load balancer. Gateway load balancer, it is the scalability. Okay, scale up and scale down based on that your capacity will be increased. Capacity will be increased, the scale up will be down. So capacity will be down. Okay, so for example, okay, so I have that huge number of traffic in that one some of time. Maybe that is the production time. So that time it will be the scale up. That one or two servers will be one server, it will be converted into multiple servers. Okay, so based on that service to be provided. In cases the traffic is very less, so we can run that single thing. Okay, it will be saved at our cost as well. Okay, and also that security CloudGuard Firewall single gateway. So we can deploy the Checkpoint Firewall as a standalone gateway and management into the single machine. That is also possible. So this is the method we are going to deploy today. Okay, this method is we are going to deploy today. And also that we can explain later about it. Okay, and also that is security management. We can install only control plane. Okay, we can select this option. Only the control plane management server only. Okay, we can go with this option. So multi-domain is that MDM server means, okay, so multi-domain server. Multi-domain means, okay, so we have that multiple domains. Okay, we have that project one. Project one is one domain. Project two is another domain. Okay, so multi-tenants we can create and then manage that firewalls. Okay, so manage that our policies in that in a single PC. Okay, so no need to deploy that multiple management servers. Okay, to avoid multiple management servers. Okay, so single management server, we can manage that multiple firewalls using that domain. Same things also we can provide that. Okay, so it will be providing that additional security to that. Okay, that's what we are going to that multi-domain. We are going to that multi-domain server. We are going to that. Okay, so today we are going to see that. Okay, so security management single gateway we are going to do that standalone deployment. Management server and gateway will be that single machines. So we are going to do that. This is the diagram. Okay, we are going to deploy that. Okay, so here that one firewall, there is a two internet. E380 is outbound. E381 is inbound. Okay, front end and back end load balancer. We can deploy that. Okay, so anyway, that front end and back end load balancer will come here. If you want it, okay, we can deploy it. We can deploy it. Okay, so otherwise we can manage with that a single thing out there as well. That. So backend and front end load balancer is required or not. Okay, so based on that, okay, so during the deployment, you can see. This kind of things we can discuss later. Today, how to deploy that? How to deploy that standalone gateway in Azure. Standalone Checkpoint Firewall, Checkpoint CloudGuard Firewall in Azure. That is thing we are going to see. That is a part. Okay, so I'm going to that my portal. I'm selecting that Checkpoint CloudGuard Firewall, formerly as Checkpoint Cloud Firewall, formerly CloudGuard Network Security, CCNA. Okay, I'm selecting my subscriptions. I'm selecting my scale set. So what is the option? I'm going to the single gateway.
Okay. Already I have that resource group. Okay, so already have that resource group. That is a hub resource group. You want to create as a new. If you want to create as a new, okay, so you can create a resource group new. Okay, the resource group contain empty. Okay, so it should be contain empty. Otherwise, it will not some problem. So what I do it is I will create as a new. Firewall RG. Okay. So I'm deploying the ES to S, providing the name of the VM. Name of the VM is next generation firewall 01, and giving the password. Okay, so I'm going to deploy the R8210 or R81.20. Okay, so better I will go with that very latest version, R8010. Otherwise, R81.20 I go further. So license type is pay as go model or bring your own license. Okay, so which option you can select it. Okay, so I'm going to with that pay as go model. I'm not going with a pay as go model. I'm going with that bring us one. So pay as go model means okay, you can purchase that directly from the Azure. The support things okay, you can purchase them directly from the Azure. NGTP means okay, it is a threat prevention, next generation threat prevention. So okay, it will be firewall plus threat prevention base, IPS, DLP, this kind of things will be coming. Right? NGTX means okay, threat extractions. Threat extraction means okay, 0-day phishing, 0-day threats protections also it will be come over here. Okay, so I'm going to bring our own license because I have the separate license. Okay, that's what I'm going to put that. So then I have to set it as the VM size. VM size is okay, so I'm going to that 4 CPU is the right method. Okay, that's what I'm going to that 4 CPU method. 4 CPU method. Okay, you have that multiple CPU based on the cost, it will be displayed that. Okay, so 4 CPU means it will be the $145 per hour per month. Per month, okay, it will be 140. So I will go with that this one. Okay, so based on the requirement, you can go with that. Okay, so how much CPUs you want it based on that your requirement. Okay, you can study your understand your environment. Then after you can deploy 4 CPU or 8 CPU and 32 CPU. Okay, so you can also add that additional disk also. Additional disk also you can add. By default, it will become that 8 GB of hard disk it will become that. Okay, so maximum IO PS will be that input output per second. So it will be that 64,000 it will be support. Okay, so I have that enough than that. அதனால வந்துட்டு நான் வந்து இதுலயே போயிட்டு நான் வந்துட்டு என்ன பண்றேன் அப்படின்னா வந்துட்டு சிக்கி செட் பண்றேன். ஏன் சிக்கி இஸ் ரிகவர்ட்? சிக்கி வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கனெக்ட் இட் தட் யுவர் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வர் அண்ட் ஃபயர்வால் இடையில வந்துட்டு ஒரு கனெக்டிவிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் சிக். ஓகேங்களா? So how to control your gateways using management server? Okay, the SIG operation is very important to be integrated with your gateway with the management server. Okay, that is communication to be established. Okay, that is called that secure internal communication. Okay, so I'm setting that SIG key. So any key you can set it here. Okay, it will be only that alpha memory. So I'm setting that. Okay, so I want to connect with a Smart One Cloud. Smart One Cloud is a SaaS-based management server. Check Point Infinity portal, they will call that. That is, right now I don't have it. Okay, you can integrate your gateways to that SaaS-based cloud. Check Point SaaS-based cloud, you can integrate that. You can manage your gateway using that Check Point thing. Okay, so the management server available in that Check Point cloud. Okay, so you can integrate with that. Okay, so that is not I'm doing that. That is giving that multiple things it will be providing that. Okay, so nowadays the SaaS is very important things, right? Okay, so why we need to deploy that say that SQL applies why need to have it and maintain license, purchase license and maintain that things. Okay, so everything will be SaaS means okay, so we need to just pay only that particular services we can use it. Okay, so
That's the thing. So connect to smart on cloud. Okay, no, I will be getting. So what is the installation type? Gateway only or gateway only? So நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஸ்டாண்டலோன் டிப்ளாய்மெண்ட் தான் போகிறேன். ஸ்டாண்டலோன் டிப்ளாய்மெண்ட் வந்துட்டு கேட்வே அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வர் இன்டு ஒன் சர்வர். ஸோ நான் அதான் டிப்ளாய் பண்ணேன். ஸோ வாட் இஸ் த கனெக்ஷன்ஸ், என்னென்ன கனெக்ஷன்ஸ் will be அலர்ட்ன்றதை நீங்க பர்டிகுலர் ஐபி கொடுத்துக்கலாம். பை டிஃபால்ட்டா இப்போதைக்கு நான் வந்துட்டு எனி கொடுக்குறேன். ஓகே, இல்லை ஆல் ஜீரோ. ஓகேங்களா, பேஷ் ஷெல் கொடுக்க போறீங்களா இல்லைன்னா வந்து பின் பேஷ் கொடுக்க போறீங்களா, சிஎஸ்எஸ்எஸ் கொடுக்க போறீங்களா? ஸோ சிஎல்ஐஎஸ்ஹெச் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர்வால் நோடு. ஓகேங்களா, உங்க இதை வந்துட்டு எஸ்எஸ்ஹெச்ல எடுக்கும் போது வந்துட்டு என்ன செல் வரணும் அப்படின்னா ஃபயர்வால் செல் வேணும்னா சிஎல்ஐஎஸ்ஹெச் வந்துட்டு, இல்ல லினக்ஸ் செல் வேணும் அப்படின்னா நீங்க பேஷ் ஷெல் போய் I need the firewall cell. Okay, so I put it. And also maintenance mode. Maintenance mode password எதுக்காக வேணும் அப்படின்னு வந்துட்டு பாத்தீங்க, இன்கேசஸ் நீங்க ஃபயர்வால் உடைய சைஸ் வந்துட்டு இப்போதைக்கு நீங்க செட் பண்ணிட்டீங்க, லேட்டர் வந்துட்டு you have to change it your firewall size. You are increasing the disk space, you are increasing that CPU space. That time the maintenance mode will be held that. Okay, so you can do it that changes. For example, நான் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு 8 GB RAM கொடுத்துருக்கேன், லேட்டரா வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஒரு இன்னொரு 200 GB ஆட் பண்றேன், அஷ்யூர் போர்ட்டல்ல நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஆனா வந்துட்டு அதை வந்துட்டு நான் வந்துட்டு அங்க லினக்ஸ்ல போகும்போது அது எல்விஎம்மா தான் இது கன்சிடர் பண்ணும். ஏன்னா எல்லாருமே இது வந்து எல்லாமே யூனிக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம், யூனிக்ஸ் அண்ட் லினக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ எல்விஎம் பேஸ் பண்ணி தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னா வால்யூம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, ஸோ அந்த டைம்ல வந்துட்டு டைரக்டா வந்துட்டு எல்விஎம் வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது. யூ ஹாவ் டு கோ டு த மெயின்டெனன்ஸ் மோட், தென் ஆஃப்டர் வந்து you can do that changes. Okay, physical VM hardware level changes, okay, you can do it. அதுக்காக maintenance mode password. So அதையும் நான் செட் பண்ணிக்கிறேன். செட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்துட்டு நெட்வொர்க் என்னன்றது கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ 16 and 1.0 இது வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் எண்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா 00/24, பேக் எண்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 1.0. ஃப்ரண்ட் எண்ட் வந்துட்டு வேன் சைட் கனெக்ட் ஆயிருக்கும், பேக் எண்ட் வந்துட்டு லேண்ட் சைட் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா, IPv6 வேணா நியூ எனர்ஜியை கிரியேட் பண்ண சொல்லிட்டேன். ஸோ கனெக்ட் ஆன் தட் ஆல் நெட்வொர்க். ஸோ தட் இஸ் ஐ ப்ரொவைட் தட். ஸோ ஐ எம் நாட் கிவிங் எனி டேக்ஸ் ஹியர். Okay, now I am doing that validation. Now I am doing that validation. That validation is success or not. This will be do that. ஸோ நான் கொடுத்துருக்க டீடைல்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா அப்படின்றது வந்துட்டு அஷ்யூர் சைட்ல வந்துட்டு வெரிஃபை பண்றேன். ஸோ வெரிஃபை பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு they will be agree to go that. If you want an automation template, you can download it. Click that and then download it. This is the automation template. லேட்டரா வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு இதே டெம்ப்ளேட்டே நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணணும். இதே டெம்ப்ளேட்லேயே வந்து மல்டிபிள் ஃபயர்வால் நீங்க டிப்ளாய் பண்ணோம் அப்படின்னா இதே டெம்ப்ளேட்டே நீங்க எடுத்துக்கலாம். இப்போதைக்கு எனக்கு தேவையில்லை, ஸோ அதனால நான் வந்துட்டு அதை டவுன்லோட் பண்ணல. I'm going to create it. On the deployment, it will be started. In case any error is come, okay, it will be showcasing here also the deployment process. During the deployment process, any error will come there. It will be showcasing here also. Then after you can do redeployment, delete and redeploy. Let's see. So now creating that interface details, public IP address, storage account. This is my storage account. Okay, so that everything it will be creating. New setup, VNet is creating. Then after public IP storage and then Ethernet interfaces, storage account again that. Now it is started to creating that VM, the particular VM, installing that our GAIA OS R81.20. That's what we have selected. Okay, so we are going for that. So bound it. That VM is created now. That VM is created now, right now.